Rama? Rama, ராஜசேகர் வந்திருக்காங்களா பாருங்க. ராமராஜ் வந்துட்டாங்க, ராஜசேகரன் வந்திருக்காங்களா பாருங்க. ஆடியோ ஒன்றும் கனெக்ட் ஆகல, வீடியோ கனெக்ட் ஆகல. கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சரி சார். காமராஜ் லைன்ல இருக்கீங்கல்ல? காமராஜ் லைன்ல தான் இருக்கு. ரெண்டுமே அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க. மாகா குட் ஈவினிங். வீடியோ லைன்ல தான் இருக்கேன், கேக்குறேன். லைன்ல இருக்கீங்க. ராஜசேகரன் சார் லைன்ல இருக்காங்களா கேளுங்க, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ராஜசேகர் லைன்ல இருக்காரு, ஆனா வீடியோ தெரியல. என்ன ராஜசேகருக்கு அண்ணா மச்சான் குட் ஈவினிங். லைன்ல தான் இருக்காரு. அவரு வீடியோ ஏதோ ப்ராப்ளம், ஆப்பிள் போன்ல ஏதோ மைக்ரோஃபோன் ஏதோ கனெக்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்றாரு. சோ அதனால அவரு நான் பேசி முடிச்ச உடனே அவரு கேட்டுட்டு இருக்கட்டும், என் போன்லயே வாங்கி பேசிடுவாரு. ஓகே ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாமா காமராஜ்? மிஸ்டர் காமராஜ் ஆரம்பிச்சலாம். ஒரே நிமிஷம் ராஜசேகர் மட்டும் வந்து. அதான் அவர் வந்துட்டா அப்புறம் நல்லது. இல்ல அவர் உள்ள வந்துட்டான். ராஜானா குட் ஈவினிங். முரளி குட் ஈவினிங். Veerasamy sir. Sir. What heavy biryani? Yeah, not biryani. live போகுது சார், லைவ் போகுது. Thank you sir. லைவ்ல இருக்கு. காமராஜ் உங்க லைன்லயே வர சொல்லலாமா? காமராஜ் சாருக்கு கை காட்டுறது பாருங்க. காமராஜ் அன்மியூட் பண்ணி விடுறீங்களா? ராமலிங்கம் ஆனா இப்பதான் அன்மியூட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி மிஸ்டர் ராஜசேகரும் லைன்ல தான் இருக்காரு. அவர் போன் வந்து வீடியோ தான் வரல, பட் அவரு நம்ம பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருக்காரு. ஒரு நிமிஷம் அவர் அன்மியூட் பண்ணி பாருங்க. ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர் அன்மியூட் பண்ணி பாருங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான் பண்ணலாம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. கேக்குது கேக்குது மைல்டா கேக்குது.
வாட் இஸ் சவுண்ட் இருக்கு இல்ல சார் உள்ள சவுண்ட் இல்ல சவுண்ட் இல்ல நம்ம வீட்டுல. ஓ ஆமாவா இந்த இப்போ பேச வரும்போது இந்த கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். இப்போ மியூட் பண்ணுங்க. மியூட் பண்ணுங்க சார். இப்போ என்ன ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. வெளியில ரெடி ஆயிட்டாங்களா? ரெடிங்க. காமராஜ் ரெடிங்களா? காமராஜ் காமராஜ் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்காங்க. ராமகிருஷ்ணன் ஓகே ஓகே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. காமராஜ் வீடியோ கேட்டாங்க. காமராஜ் காமராஜ் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன். காமராஜ் தான் வரணும். காமராஜ் இருக்காரு. ஓகே ஓகே அண்ணா வணக்கம். அண்ணா வணக்கம். வெளியில ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். ராஜசேகர் சாரும் லைன்ல தான் இருக்காரு. ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க. எஸ், நன்றி நன்றி. யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் புதுச்சேரி அமெச்சூர் வாலிபால் அசோசியேஷன் புதுச்சேரி சார்பாக மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தினம் புதுச்சேரி UTPAVA நடத்தும் ஆன்லைன் டீச்சிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் வாலிபால் ரெஃப்ரீஸ், கோச்சஸ், பிளேயர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்குமான ஒரு தொடர் வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் 71வது நாள், தொடர்ந்த 71வது நாள். சீசன் 1 முடித்து சீசன் 2ல் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பீச் வாலிபால் சீசன் 2னுடைய 16வது நாளிலே பீச் வாலிபால் வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நீண்ட பயண வகுப்புகளுக்கான புரோகிராமுக்கு மிகவும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அனுமதி அளித்த UTPAVAவினுடைய தலைவர் திரு தேனி ஜெயக்குமார் முன்னாள் அமைச்சர் அவர்களுக்கும், UTPAVAவினுடைய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும், அது மட்டுமல்லாது தமிழக கைப்பந்து சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு பொன் கௌதம சிகாமணி மற்றும் அதனுடைய செயலாளர் திரு AJ மார்டின் சுதாகர் அவர்களுடைய அனுமதியும் ஆதரவும் இங்கே கிடைக்கப்பெற்று நாம் இந்த வகுப்புகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களுடன் இணைந்து கர்நாடகாவினுடைய செக்ரட்டரி திரு கே நந்தகுமார் அவர்களும், தெலுங்கானாவினுடைய செக்ரட்டரி அர்ஜுனா அவார்டி திரு ரவிகாந்த் ரெட்டி அவர்களும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து அவர்களுடைய மாநிலத்தில் இருந்து நமக்கு ரிசோர்ஸ் பர்சன்களை அனுப்பி இந்த வகுப்புகளை சிறப்புற செய்ய ஆவண செய்துள்ளார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்மோடு தோளோடு தோள் நின்று வகுப்புகளை எந்தவித ஒரு குறைபாடும் இல்லாமல் நிறைகுடமாக நமது ரிசோர்ஸ் பர்சன் திரு வீராசாமி சார் அவர்கள், தெலுங்கானா சேர்மன் ரெஃப்ரி போர்டு, கர்நாடகாவிலிருந்து திரு ஏ மார்டின் மைக்கேல் தாஸ் அவர்கள் ரிசோர்ஸ் பர்சன், தமிழகத்திலிருந்து திரு ARC போஸ் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன், இவர்கள் அனைவரும் இந்த முதல் வகுப்பிலிருந்து இன்று வரை தொடர்ந்து பங்கெடுத்து கருத்துக்களையும் ரிசோர்ஸ் பர்சனாகவும் இருந்து செயல்பட்டு வருகிறார்கள். இவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று UTPAVA சார்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் திரு ஏ கண்ணன், சேர்மன் பீச் வாலிபால் கவுன்சில் தமிழக கைப்பந்து சங்கம் நாகப்பட்டினத்தினுடைய செயலாளர், டிஸ்ட்ரிக்ட் செயலாளர் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்து இங்கே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரையும் இந்த நேரத்திலே வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்வு ஒரு பெரிய ஒரு நீண்ட தூர பயணத்தில் மிகவும் வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருப்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பும் இல்லை. அந்த ஐயப்பாடு இனிமேலும் வராது. அந்த வகையிலே மிகவும் வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இது ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்த அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும், ஆலோசனை வழங்கிய அனைத்து நல் உதயங்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிறப்பு விருந்தினர்கள் நமக்கு தினமும் வந்து
அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் இங்கே வழங்கி வருகிறார்கள். அந்த வகையிலே இன்று மிக சிறப்பான ஒரு நாளாக இன்றைய தினத்திலே 71வது தொடர்ச்சி நாளிலே ஓஎன்ஜிசி காரைக்காலினுடைய 2 பெரும் தூண்கள், ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு என்றால் இவங்க 2 பேர் தான் தூண்கள் என்ற முறையில் மிகவும் பிரபலமான தகுதி வாய்ந்த சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் மிஸ்டர் DM ராஜசேகரன், இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி பிளேயர், அது மட்டும் அல்லாம பிரசிடென்ட், புதுச்சேரி மாநில ஹாக்கி சங்கத்துக்கு ஒரு பிரசிடென்ட், ஹாக்கி டி புதுச்சேரி. அவருடன் இணைந்து மிஸ்டர் R காமராஜ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆபீசர் ONGC காரைக்கால், நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான இன்டர்நேஷனல் வாலிபால் பிளேயர், ஏசியன் அண்ட் வேர்ல்டு பெஸ்ட் செட்டர் வாலிபால் அவார்டி வாங்கியிருக்கும் ஒரே சிறப்பு மிக்கவர், ரெக்கார்ட் ஹோல்டர். அவரு ஏசியன் பெஸ்ட் வேர்ல்டு ரெக்கார்டும் ஒரே சமயத்தில் வாங்கிய ஒரு பெருமை மிக்க ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை உட்பாவா சார்பாகவும் அனைவரும் சார்பாகவும் இந்த நேரத்திலே இந்த நிகழ்வுக்கு வருக வருக என்று வரவேற்று அவருடைய கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கிடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காமராஜ் அவர்கள் பலவிதமான ஒரு இந்த வெபினார் போன்றவைகளில் அடிக்கடி நாம் சந்திக்கிறோம். ஒரு பிஸி ஷெட்யூலுக்கு நடுவில் நமது உட்பாவா சார்பாகவும் அவர் இன்டர்நேஷனல் வாலிபால் என்ற முறையிலும் சமூகத்திற்கு தொண்டு செய்யும் வகையிலே பலவிதமான ஆலோசனைகளை கூறி வருகிறார். அந்த வகையிலே போன ஒரு சமீபத்திய வெபினாரில் தமிழக கைப்பந்து லீக் நடத்த வேண்டும் என்று முன்மொழிந்துள்ளார். இவரை போன்றவர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் புதுவை வாலிபால் லீக் நடத்த ஒரு வெகு முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது வெற்றிகரமாக நடைபெறும் உட்பாவாக மூலியமாக அந்த பெயர்பட்ட ஒரு மாமனிதர் ஒரு சமூகத்தின் ஒரு வாலிபாலை வளர்க்க வேண்டும், நாம் பெற்ற அந்த புகழும் மற்றவர்களும் பெற வேண்டும் என்ற பொது நோக்கோடு தற்போது மிகவும் மும்முரமாக அதற்கான முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் திரு காமராஜ் அவர்களை அன்போடு இந்த நிகழ்வுக்கு தமது கருத்துக்களையும் ஆலோசனை கூட முதலில் அழைக்கின்றேன். வணக்கம் காமராஜ். காமராஜ், ராமகிருஷ்ணன் அட்மிட் பண்ணீங்களா? ஹலோ காமராஜ். வணக்கம். நன்றி 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 பெர்லின் அண்ணா. நீங்க முதல்ல பேசுறீங்க, ராஜசேகர் ரெண்டாவது பேசுவாங்க. சரி சரி கண்ணா. அனைவருக்கும் உட்பாவா கைப்பந்து கழகத்தின் அசோசியேஷன் சார்பில் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங் ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கு 71வது நாள், 71 டே, சீசன் 2 டே 16. பீச் வாலிபால், ரெஃப்ரீஸ் கிளினிக், அந்த எல்லா கோர்சஸும் 71 டேஸா நடந்துகிட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் நான் வரும்போதே சொன்னேன், கண்டினியூவா இது 71 டேஸ் நடக்கிறது இந்தியாலேயே வேற பெருமை உட்பாவாக்க செய்யறோம். நமது நந்தகுமார் சார், கர்நாடகாவை சேர்ந்த நந்தகுமார் சாரின் ஆசியுடன், தமிழ்நாடு கைப்பந்து கழகத்தின் உதவியுடன், நமது பிரசிடென்ட் கௌதம் சிகாமணி, செக்ரட்டரி நம்ம அண்ணன் மார்டின் சார் அவர்களின் பேர் ஆதரவுடன், உட்பாவா கைப்பந்து கழகத்தின் பிரசிடென்ட் தேனி ஜெயக்குமார், செக்ரட்டரி ஜெனரல் பெர்லின் ரவி சார், ட்ரெசரர் செல்வம், இவர்களின் ஒத்துழைப்புடன் பெர்லின் அண்ணன் இதை கண்டினியூவா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு உட்பாவா செக்ரட்டரி மட்டும் இல்லாம விஎஃப்ஐக்கும் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியா இருந்துட்டு 71 டேஸ் இந்த நம்ம உட்பாவா நடத்துற இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் நாட் ஓன்லி இன் உட்பாவாக்கு மட்டும் தெரியறது இல்ல, ஆல் ஓவர் இந்தியா. நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரோக்ராம்லயும் சொன்னேன், இது இந்த உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் எப்படின்னா ஈவன் சத்தீஸ்கர், சிம்லா, இம்லா எல்லாமே எல்லா இடத்துக்குமே போகுது. ஈவன் அக்ரம் கான், கரண்ட் செக்ரட்டரியா வரப்போற அக்ரம் கான் முதற்கொண்டு இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய சக்தி. இதற்கு உறுதுணையோடு இருக்கும் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் அவங்கதான். இவங்க ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாது, கண்டினியூஸா 71 டேஸ். அது பெரிய ஒரு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் தான் சொல்லணும். போஸ் அண்ணன், ராமகிருஷ்ணன் சார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, மார்டின் சார் ஃப்ரம் கர்நாடகா, வீராசாமி சார் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும்,
உங்களுக்கு இவ்வளவு ஏஜ் ஆனாலும் இஸ் நவ் ஆல்சோ யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் வீராசாமி சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அண்ட் ஒன் மோர் யங் கை கண்ணன் சார். கண்ணன் சார் ஏஜ் கேட்டீங்கன்னா நீங்க எனக்கு மட்டும் தான் ஒரு ஏஜ் தெரியும், எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. சோ கண்ணன் சார் இணைஞ்சிருக்காங்க. கண்ணன் சார் எங்க போனாலுமே அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். சோ நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்றது, இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய உந்துதல். சோ இது காமராஜ் இந்த தொடர்ந்து ஒரு 4 நாளா ராம ஏழுனும் தமிழ் அரசும் இங்க டியூட்டரா ஜாயின் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஓகே 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 சார். அந்த ராமேலியும் தமிழ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா மீட் பண்ணேன். வெரி பாசிட்டிவ். அவங்களோட அந்த ராம்நாட்ல வந்து ஒரு ரொம்ப ரிசோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதுல கூட ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்டேட் லெவல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மேட்ச் அழகா நடத்தி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப அழகா ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க. ஸோ அவங்க பீச் வாலி சொன்னாங்க, காமராஜ் நான் வந்து ஐ திங்க் அவங்க மட்டும் இல்லை, அவங்க ஒய்ஃப் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல பண்றதுல, ஆர்கனைசிங் சைட்ல இருந்து. ஸோ வெல்கம் அண்ணா ஃப்ரம் ராம்நாடு. ஸோ என்னோட ஜஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து இணைஞ்சிருக்கிறது நம்ம இந்த 71வது நாளுக்கு இணைஞ்சிருக்கிற என்னோட சேர்ந்து ஒரு ஃபார்மர் இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி பிளேயர் ராஜசேகர், எல்லாருக்கும் தெரியும். புதுச்சேரி ஹாக்கி லீ அதோட பிரசிடென்ட். அவரு ஃபார்மர் இன்டர்நேஷனல் பிளேயரு. அவர் வந்து ஒரு 14 இயர்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட்டுக்கு விளையாண்டாரு, அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் விளையாண்டாரு. இட்ஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தன்ராஜ் பிள்ளை. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட நாங்க பேட்மிண்டன் கிரவுண்ட்ல பேசிட்டு வரும்போது இவர் மெசேஜ் போட்டு அடுத்த 10 நிமிஷத்துலேயே தன்ராஜ் பிள்ளைக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே, தேங்க்ஸ் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு விட்டாரு. கண்டினியூஸ் அவர் கூட ஒரு நிறைய கேம்ப்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்காரு. ஸோ வி ஆர் லக்கி டு ஹேவ். காமராஜ் கட்டாது பாருங்க. காமராஜ் சிக்னல் இல்லையோ? இல்ல பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க. பட் இன்பிட்வீன் ஏதாச்சும் ஒரு நீங்க ஆன்லைன் மூலியமாவே ஏதாச்சும் பண்ணி நீங்க அதை ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தா இன்னும் ஒரு இதுதான் இருக்கும். இன்னைக்கு இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினாங்க, ஸோ வி கிரெடிட்டட் சம் அமௌண்ட் ஆர் சம் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம ஆன்லைன் மூலியமா நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஸோ அது பண்ணா நல்லா இருக்கும். அதுக்கு என்ன உதவிகளோ நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் தான். மற்றபடி உங்க கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு எப்பவுமே என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்து. காமராஜ் ப்ளீஸ். ஏதோ ஒண்ணு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்க, இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா? காதுல இங்க கட் ஆயிடுச்சு காமராஜ். அந்த ரிக்வெஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு சொன்னீங்க பாருங்க, ஒரு கமெண்ட்ஸ் அதை மட்டும் கொஞ்சம் மறுபடியும் சொல்லுங்க. ரிக்வெஸ்ட் அப்படின்னா 71 டேஸ் ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் எப்பவுமே ஒரு யூனிட்டியா வச்சிருக்கீங்க. அப்ப நீங்க வந்து நிறைய பிரைசஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்டார்டிங்ல. அந்த எக்ஸாம் பண்ணா வின்னர்ஸ்க்குலாம் பிரைசஸ், அப்புறம் நம்ம ரிசோர்சஸ் பர்சனுக்குலாம் ஏதோ நம்ம ஒரு ஸ்மால் கிஃப்ட் டோக்கன் ஆஃப் லவ் அப்படி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிருக்கீங்க. அது வந்து நம்ம ஃபைனல் டே முடிஞ்சிட்டு பிரசிடென்ட் முன்னாடி நம்ம தேனி ஜெயக்குமார் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாடி கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கோவிட் பீரியட்ல இது கொஞ்சம் ப்ரொலாங் ஆகிட்டே இருக்கு. காமராஜ் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். காமராஜ் அது அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். அந்த நோய் சம்பந்தப்பட்டது பேச வேணாம். புரியல. இல்ல அந்த டாபிக்கே போவாது. டாபிக் போவாதீங்க. கட்ட ப்ரோகிராம் கட்டாயிடும். ஆமா, அதனால அந்த டாபிக் வேணாம். ஓகே ஓகே. நோய் சம்பந்தப்பட்ட டாபிக் வேணாம் ப்ளீஸ் காமராஜ். வேற ஒண்ணு ராஜசேகர்கிட்ட சொல்லிடுங்க. அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாலே கட் ஆகி போகுது ப்ரோக்ராம். ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல. நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன், அதாவது நம்ம லாங்கா போயிட்டு இருக்கறனால ஒரு நடுவுல ஆன்லைன் மூலமா ஏதாவது பண்ணலாம்ங்கற மாதிரி சொல்றேன். தட்ஸ் ஆல். ஓகே 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 பண்ணலாம் காமராஜ். அப்புறம் for interest of the resource person and interest of the participants. So இன்னும் நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும். நல்ல கருத்து. சரி, வேற ஏதாவது காமராஜ் சொல்லுங்க. சோ இத கண்டினியூவா நீங்க கொண்டு போகணும். அது இந்தியா ஃபுல்லா ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்னும் ரீச் ஆகணும்னு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி காமராஜ். அடுத்ததாக
ராஜசேகரன் சார், அவர் இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி பிளேயர், பிரசிடென்ட், ஹாக்கி புதுச்சேரியினுடைய அசோசியேஷன் இதுல இருந்தாலும் கூட பழகுவதற்கு ஒரு நல்ல மனிதர். ஹாக்கின்னு மட்டும் இல்ல, அவங்க அந்த ஓஎன்ஜிசியில எப்படி கண்ணன் நாகப்பட்டினம் ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு மேட்சோ, ஓஎன்ஜிசியில் நடக்கும் அனைத்து மேட்ச்லயும் நாங்க போகக்குள்ள அந்த அவங்களுடைய அந்த இன்வால்மெண்ட், அந்த ஒரு கவனிப்பு வேற எங்கேயுமே கொஞ்சம் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஓஎன்ஜிசியினுடைய அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட், பிளேயர்ஸுக்கு கொடுக்குற மரியாதை, அபிஷியலுக்கு தர மரியாதை எல்லாத்தையும் அங்க வந்து கண்கூடா பார்க்கலாம். மிகவும் ரசித்து ஒரு செல்லக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து ஓஎன்ஜிசியினுடைய அந்த விளையாட்டு சம்பந்தப்பட்டதுக்கு நாம போலாம். அந்த வகையில ஒரு சிறந்த பழகுதற்குரிய ராஜசேகரன் ஒரு இன்டர்நேஷனல் அந்த லெவல்ல இருந்தாலும் கூட ரொம்ப மென்மையாக பழகக்கூடியவர். காமராஜ் அவங்களும் சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் ஓஎன்ஜிசி மூலியமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த விதத்துல ராஜசேகரன் அவர்களை இந்த நிகழ்வுக்கு வருவதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அவரை அன்போடு ஒரு சில வார்த்தைகள், வாழ்த்துக்களையும் கருத்துக்களையும் கூற அன்போடு அழைக்கிறேன். குட் ஈவினிங். பேசுங்க ராஜசேகரன், ப்ளீஸ். Happy to hear the things. எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். நான் இந்த 71வது ஆன்லைன் டீச்சிங் ப்ரோக்ராம் புதுச்சேரி நடத்திட்டு இருக்கிறது பீச் வாலிபால் ஆன்லைன் கிளாஸஸ். ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இது. காமராஜ் சொன்ன மாதிரியா நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸ், உங்க கிளாஸஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, 21 நாள் கண்டினியூஸா நடத்திட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் சொன்னாரு. ரொம்ப சந்தோஷம்னா. இதை கீப் அப் பண்ணுங்க, இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. கேக்குதாங்களா? கேக்குது. ப்ளீஸ் கேக்குது ராஜசேகரன், பேசுங்க ப்ளீஸ். ஓகேண்ணா. அப்புறம் கண்ணன் சார் எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், நந்தகுமார் சார் தெரியும், மார்டின் அண்ணன் தெரியும். ஒரு சிலர் தெரியும், ஒரு சிலர் தெரியாது. ஆனா இந்த வீடியோ மூலமா நான் வந்துட்டு எல்லாரையும் கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி. நான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி. லீக் புதுச்சேரி ஹாக்கி சார்பில் நான் இந்த வாலிபால் அசோசியேஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். பிளஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து கண்டினியூஸா நடத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கன்னா நல்லா ரீச் ஆகணும், ஆல் ஓவர் இந்தியா ரீச் ஆகணும். என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. என்னுடைய நண்பர் தன்ராஜ் பிள்ளை, பத்மஸ்ரீ அண்ட் அர்ஜுனாவாடி ஒலிம்பியன், அவருக்கு எனக்கு பிறந்த நாள். அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லிடுங்க உங்க சார்பில், எல்லாருக்கும் உங்களுடைய அசோசியேஷன் சார்பில். கண்டிப்பா ராஜசேகரன். கொஞ்சம் பட்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணுங்கண்ணா, சில்ட்ரன்ஸ் டெவலப் பண்ணுங்கண்ணா. இதுதான் என்னுடைய ஸ்பெஷல் வேண்டுகோள். சொல்லியிருக்காரு. அதனால மற்றபடி வேற சிச்சுவேஷன்ல இது நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க இந்த 71 நாள் கண்டினியூஸ் ஆகுது. இது மேலும் மேலும் தொடர்ந்து நடைபெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்ண்ணா. தேங்க்ஸ்ண்ணா. நன்றி ராஜசேகரன் சொன்னது போல ஒரு இந்தியனுடைய ஸ்டார் தன்ராஜ் பிள்ளை அவர்களுக்கு உட்பாவா சார்பாகவும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து நல்லிதயங்கள் சார்பாகவும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர் நீண்ட நாள் ஆரோக்கியத்தோடு மேன்மேலும் புகழ்ச்சி அடைந்து இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும், சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நேரத்திலே நாம் கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். காமராஜ் சார் அண்ட் ராஜசேகரன் சார் லைன்ல இருங்க. இப்ப வீரா சார் ப்ளீஸ் சார். Hello. Sir, please, sir. Sir, good evening, sir. Respected chief guest today, I am Rajshekaran, international hockey player, President D. Puducherry, and ONGC Karaikal is working in Karaikal, and also my good friend R. Kamaraj, international volleyball player and Asian and world best setter awardee. Very nice when he was playing in the ONGC team. He is a very nicely and good manner and give to respect to the officiating to the referees also very nice. He is controlling the team, being a booster also, how to play the matches, everything he is to tell the players. Big players also, they will listen the words of Kamaraj. Like that, so many tournaments, they won the matches. Very nice man, very gentleman, very respect give to the referees and other people also.
in and out the matches also. He will very nice controlling the teams also. Very good appreciation given by the Kamaraj and Ramakrishna Rajshekaran sir to the UPAVA Volleyball Association. Very nice, sir. You are given a good blessing to the UPAVA. Thank you very much. And you are told one thing, Rajshekaran sir, to give up the players from beginners, small boys, to pick up the boys teams also like that. You are given some suggestion, good suggestions are there. Very nice, sir. Thank you one and all. Thank you, Vera sir. Yes, sir. Yes, sir. Martin sir. Martin Martin Michael Das from Karnataka is a resource person, senior most volleyball referee. Sir, solunga sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening to our chief guest, Rajshekaran sir, and also my close friend and well-wisher of mine, Mr. Kamaraj sir, international player and the best awardee in the world. It's my immense pleasure to say good evening to both of you. You are a dynamic people, you are in our midst, so I am very proud of you, sir. But one thing about Rajshekaran sir. Rajshekaran sir, my first game is hockey. I played my hockey in my school games. I was a full back. I used to play. Because of a lot of injuries, my parents taught me playing hockey, not to play hockey. Because I had 3-4 stitches in my forehead, and backside is 8 stitches. I was a full back. So my parents told me to quit that game. So I started my volleyball career. But Rajshekaran sir, உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். நான் இருக்கிற ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும். நான் காக்ஸ்டவுன்ல இருக்கேன். ஜூட் ஃபிலிக்ஸ்க்கு எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் தெரியும். ஹலோ, கேக்குதுங்களா? ஆமா, நாங்கெல்லாம் அதே ஏரியால இருக்கிறோம். When I was invited as a chief guest for a school sports day, morning sessionக்கு நான் chief guest போனேன். ஈவினிங் செஷன் அவர் வந்தார் chief guest-ஆ. This is all in காக்ஸ்டவுன்ல தான் இருந்தது, ஒரு பெரிய ஸ்கூல்ல. அப்போ நாங்கள் மீட் பண்ணி பேசுவோம். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்கெல்லாம் அந்த ஒரே சர்க்கிளில் இருக்கோம். நாங்கெல்லாம் படித்து ஒரு ஆத்லெட்டிக் மார்னிங் வார்ம் அப்பு ரன்னிங் எல்லாம் பண்ணோம்னா ஜூட் ஃபெலிக்ஸு, ராஜர் பென்னி, இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேர் நாங்கள் இருக்கோம். அந்த உலகநாதன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, ஃபுட்பால் ஒலிம்பியன், அவர் கூட அதே ஏரியாவில் தான் இருக்கிறார். அவர் கூட தான் அங்கே தான் இருக்கிறார். எல்லாம் நாங்கெல்லாம் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம், ஒரே ஒரு பார்க்கில் மீட் பண்ணோம். ஸோ ஜூட் ஃபெலிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். இஸ் ஹேவிங் ஏ சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ஆக்கி வச்சுக்கிறாரு. நம்ம ஏரியாவில் தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் சில்ட்ரன்ஸுக்கு பட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் ரொம்ப அகாடமி ரன் பண்ணி பசங்களை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கிறாரு. நான் ரொம்ப விரும்பி பார்க்குற கேம் ஹாக்கி தான். அதில் விசேஷமாக அந்த அஸ்லாம் ஷா கப் நடக்கும் மலேசியாவில். அது 2 மணி ராத்திரி ஆனால் கூட இந்தியா ஆடுறத பார்ப்பேன் நான். இந்தியா பாகிஸ்தான், எஸ்பெஷலி இந்தியா ஆஸ்திரேலியா, இந்த மாதிரி மேட்ச்லாம் நிறைய நான் பார்ப்பேன். ஹாக்கினா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுதான். எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் பார்ப்பேன் நான். அதனால நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னலாக இங்கே இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹாக்கினாலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான், சரிங்களா? அதனால நீங்கள் எங்களை வாலிபால் பிளேயர்ஸ்க்கு மத்தியில் ஊக்குவித்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்ஸ் மார்டின் சார். போஸ் சார். Good evening, sir. Mr. Rajshekaran and our beloved Kamaraj. I thank both of you for being with us, having spent your valuable time with us. Thank you. Thank you, boss. Ramakrishnan, please. I welcome all the participants and today as a guest international player, Kamaraj. Now Kamaraj from the sub-junior state championship from Edamadiur. We are playing for Thuthukudi. From that I am seeing him till when you play for the youth Asian championship at Visakhapatnam, and world championship you won in this. I think it is silver medal in world championship, gold medal in Asian championship. He is a good player and also have the commanding power to controlling the team. He is also the best coach also. I was seen in Aam Aadmi Cup. In Nagpur, I think so. He was been controlled one club team and made it to successful win the medal for the players. He coordinated very much nice as a coach. Thank you very much. Thank you very much, Rajshekaran sir. Thank you. Thank you, Ramakrishnan. Uma madam இருக்கீங்களா?
உமா மேடம், சார் உங்க குயின் மேரிஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. 2 இன்டர்நேஷனல் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க 2 பேருமே மாடல் ரோல் நம்மளுக்கு. அவங்க எல்லாம் பார்த்து நிறைய நாம வந்து பிளேயர்ஸா உருவாகணும், அவங்கள பார்த்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு இதுல உங்களுடைய கருத்துக்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேடம். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். பெரிய அவார்ட் வின்னரை வந்து நீங்க இந்த சீஃப் கெஸ்டா வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். சார் சொன்ன மாதிரி யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் ஸ்மால் கிட்ஸ்ல இருந்து பட்ஸ்ல இருந்து பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுல வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிற ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யுவர் சஜஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ டாக்டர் உமா மேடம். தேங்க்யூ. அப்புறம் காசிம் சார் இருக்காங்களா? ராமா இருக்காங்களா? சார் காசிம் சார், காமராஜ் இன்டர்நேஷனல் ரெஃபரி சார் காசிம் சார் இருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் பீச் வாலிபால் ரெஃபரி காசிம் சார் லைன்ல இருக்காங்க. சார் வெல்கம் சார். காசிம் சார். தேங்க்யூ சார். ஜஸ்ட் நவ இப்பதான் நான் என்ட்ரு ஆனது. இப்பதான் ஜஸ்ட் நவ ஒன்லி. சார் காமராஜ் இன்டர்நேஷனல் காசிம் பாய், குட் ஆஃப்டர்நூன். Good afternoon. I know him very long back. Personally, he invited me to their place for beach volleyball class because newcomers there. ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம். என்ன வந்து இவங்க பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அண்ணாவை கேட்டு என்னை வந்து கூட்டி இங்க இருந்து டெல்லியில் வண்டி அனுப்பி அங்க இருந்து கூட்டிட்டு அவங்க இடத்துக்கு போயிட்டு பண்ணாங்க. ரெஃபரீஸுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக. Kasim bhai, I think that is 2015. I think. Yes. அதனால he is very much interested in beach and regular volley and very famous person. So Kamraj, thank you very much. Nice to meet you after long time. சார் அவரு காமராஜ் கூட ராஜசேகரன் இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி பிளேயரும் இருக்காங்க. அவரும் ராஜசேகர் சார் thank you very much. பட் எனக்கு அவரை தெரியல. முன்னாடி எனக்கு I don't know him. Who is he? But I am very happy to see you here. Oh, is it? Hi. We met at Cochin, sir. Along with Kamraj. Yeah. Just now I remember. Yes. I met in Kochi. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Just now only I Thanks a lot. Okay, thank you. Thank you, Kasim sir. Okay, sir. Kannan sir. கண்ணன். வணக்கம்ண்ணா. இந்த உட்பாவினுடைய அந்த பீச் வாலிபால் நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள எனது இனிய நண்பர் காமராஜ் சார் அவர்களுக்கும் ராஜசேகர் சார் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா ஒண்ணு சொல்லணும்னா இவங்க 2 பேருமே எனக்கு நெருக்கமானவர்கள், என் பக்கத்திலே இருக்காங்க. அது என்னுடைய பிளஸ். ஏன்னா நாங்க நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்குவாங்க எனக்கு. ஏன்னா ராஜசேகர் சாருடைய நீண்ட கால பழக்கம் உண்டு. ஏன்னா பர்சனலாவே சார் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் காமராஜ் சாரும் ராஜசேகர் சாரும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அபவுட் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளை இவங்க 2 பேருமே காமராஜ் சாரும் ராஜசேகர் சாருமே தமிழ்நாட்டுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் கிடைத்த கிஃப்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இவங்களுடைய திறமை, ஒரு நல்ல நிர்வாகி, நல்ல மனிதர்கள் வந்து நமக்கு பாண்டிச்சேரியையும் தமிழ்நாட்டையும் சார்ந்து இருக்கும்போது அது நம்முடைய நிகழ்வாயினும் இல்ல பீச் வாலிபாலா இருந்தாலும் 2த்துக்குமே ரொம்ப ஆப்ட் பர்சன் இவங்க 2 பேருமே. இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து அனைவரையும் வாழ்த்தியமைக்கு நன்றி சார். மீண்டும் ஆனா எத்தனை முறை நன்றி சொன்னாலும் தகும். அதனால காமராஜ் சாருக்கும் ராஜசேகர் சாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா உங்க பக்கத்திலே இருக்கேன், என்னையும் கூப்பிடலாம், நான் உங்களையும் கூப்பிடுவேன். இதுதான். தேங்க்யூ சார். 2 பேருக்கும் நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். நன்றி கண்ணன். இன்றைக்கு தன்ராஜ் பிள்ளை அவர்களுடைய பிறந்த நாளை போல நமது தமிழகத்தினுடைய தட்சிணாமூர்த்தி சார் கோச் அவர்களுடைய பிறந்த நாள். அவருக்கும் இந்த நேரத்திலே உட்பாவா சார்பாகவும் அனைவரின் சார்பாகவும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைய நிகழ்வுக்கு வந்து நம்மை சிறப்பித்த திரு காமராஜ் மற்றும் ராஜசேகரன் ஆகிய 2 சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அவருடைய தொண்டு சேவை இந்தியாவிற்கு தேவை. அவர்களது குடும்பம்
அவர்களுடைய வளர்ச்சி மேன்மேலும் ஓங்க இந்த நேரத்திலே அவர் அண்ணா நன்றி சார். இப்ப 2 பேரும் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து கலந்து கொண்டது உட்பாவின் சார்பாக, தமிழ்நாட்டின் சார்பாக, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வாலிபால் அசோசியேஷன் மற்றும் உட்பாவா சார்பாக காமராஜ் சாருக்கும் ராஜசேகர் சாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம இப்ப வகுப்புக்கு போலாம் சார். ராமலீலன் சார். ராமலீலன் சார். தேங்க்யூ. ராமலீலன் சார். வகுப்பு சிறப்பாக அமைய உங்களுக்கு இறைவனுடைய அருள் என்றும் கிடைக்கும், அதுல மாற்றம் இல்ல. வாழ்த்துக்கள். Thank you very much. Thanks to everyone. Really today I'm very happy to join in this class because 2 international stars are come as a guest for this occasion. So I'm very happy about this. And also I'm very happy from the morning onwards. I'm very happy because of all my friends, those are the well-wishers of me, blessed me and encouraging me to take the class well. Thank you for that. All my tutors like Bosanna, Martin sir, Ramakrishna and everyone, Virachami sir. Thank you very much. With this, let us go into this chapter 6, participants' conduct. Really, a very good evening to all the participants. Let us start. Here, I want to start the class with a brief explanation of the terms, some terms used in this chapter. Why am I explaining this brief explanation means it is when we know the meaning and then we go into the rules means it is easy to understand the rules and rules. First one is the word, the conduct. There are 2 words used in these rules. One is conduct and conduct. The pronunciation is different, but the spelling is the same. We mainly focused on the conduct. The conduct means a person's behavior. That is called conduct. Conduct means the act of controlling or organizing something. That's all. The 2 words. When the 2 words come into the rules, that time we use the definitions. We can easily understand that. So conduct and conduct. Conduct, regarding whose conduct we're discussing here, but we are conducting this beach volleyball class. So the participants are the players are the participants. So we discussed about the participants' conduct. What is the participant? In what level? What is meant by the participants' conduct here? The behavior, the players' behavior while playing the game inside the ground, inside the court, or inside the playing area. The players' behavior, that is called the participants' conduct. That conduct is in various situations. Just I will explain it. Another word used in this chapter is misconduct. That means the meaning of that misconduct is the unacceptable behavior. If anything happened contrary to the rules by the players, it is called that misconduct. That is unacceptable behavior. That it means the contrary to the normal behavior of the player. Then
Another word used in this is occurrence. That means the incidents, something happened in the court in different times, that is occurrence. Then following that, another one term is used that is called sanctions. Sanctions. What is meant by sanction? That is the serious punishment or the punishment through the referee towards the player. That is called the sanction. In these words, we go into the rules. Then another something given, the minor misconduct, that is the rude conduct, offensive conduct, aggression. These are all comes in the rules. That now we will elaborately discuss the rules. First one is in rule number 19. They give sportsman-like conduct. Sportsman-like conduct. What is meant by sportsman-like conduct? And the participants may obey the follow the rules and regulations of the official beach volleyball or VFI and abide by them. Here the sentence is, participants must know the official beach volleyball rules and abide by them. Then only the player can behave correctly in the ground. If the player knows the rules and regulation very well, they can play as usual. If they don't know the rules and regulation, they may create something contrary to the rules. And that leads to the unsportsmanlike conduct. அதாவது நல்ல ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரனா இருக்கணும் அப்படின்னா the players must know the rules. In the referee's guidelines, in a different way it is explained. Here the participant must know, but in this sentence, it is the responsibility of the participants to know the official beach volleyball rules and abide by them. Not only knowing the rules, not only the responsibility of the person to know the official rules, and as per the rules and as per that rule, they abide by them. அது படி என்ன பண்ணணும், அந்த players வந்து நடந்துக்கணும். அதுதான் that is called sportsman-like conduct. The next requirement of the sportsman-like conduct is the participants must accept referees' decisions with the sportsman-like conduct without disputing them. For example, if the referee whistling for a fault or called for a fault, either in the ground or called for a fault of the player, if the player knows the rules, immediately he accepts with his good conduct. If the player not knowing the rules, or if the player played with attention or anything else, something little bit, the conduct will be changed. Somebody shouted, or somebody is kicking the sand, or shouting like that, anything. These are called unsportsmanlike conduct. So the main requirement is the participant must accept the referee's decision. That is called the sportsmanlike conduct. In this situation, for every decision they have to obey. Sometimes the participants has any doubt in their referee's decision, clarification may be requested only through the captain. Captain have the rights to ask the clarification. Then for that, the referee will give the rights to the explanation in a simple way, right? In this way, the participant should ask the clarification. The next one is, in another sportsman-like conduct is, the participants must refrain. That word is very important. Refrain from actions or attitudes aimed at the influence the decision of referees or covering up faults committed by their
team. என்ன சொல்றாங்க? What they explained here. If the referee give the decision, sometimes you see in the local matches or in the international matches, after receiving the whistle or after receiving the fault, that behavior of the players may be different. Some of the players are in some tension. They rigid their body and contrary actions or shoutings or something kicking the sand or pulling the net. Something happen. No? This should be refrained. This should be refrained. எவ்வளவு ஒரு கோபம் வந்தாலும் டென்ஷன் வந்தாலும் அதை வந்து அவன் அடக்கிக்கணும். That is the refrain from the actions or attitudes. அதை aimed at influencing the decision. The referees சொல்லக்கூடிய அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த டெசிஷனை அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையோட அந்த பிளேயர்ஸ் இருக்கணும். These are the main requirements of this conduct. That means the sportsman-like conduct. Then we go to the next. Sometimes, then I will come next. The fair play, 19.2, the rules say the fair play. Fair play, what is mean by fair play? The participants must behave respectfully. That is a word very nicely given. The participant must behave respectfully and courteously in the spirit of fair play. ஒரு உண்மையான ஒரு விளையாட்டு தன்மையோடு விளையாட்டு வீரனுக்கு உள்ள அந்த பண்போட நம்ம விளையாடணும். மரியாதை செலுத்தி அந்த ரொம்ப ஒரு பிஹேவ் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில நேரத்துல ரெஸ்பெக்ட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். That is the word. The players, the participants must behave respectfully and courteously in the spirit of fair play. Here, not only towards the referees, but also towards other officials in the ground, the opponent, or to his own teammates and spectators. So many scenes are happened in the ground. Some of them in the audience side shouted, what you are playing like that from the audience side. Immediately the player need not to respond for that. That should be in that time the player should be behave with respectfully and courteously. That is the words very important for the player in the fair play. Then here in the fair play situation, that communication between team members during the match is permitted அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, நம்ம எதுவுமே பேசக்கூடாது, எதுவுமே சொல்லக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களான்னா, communication between the team members, அவங்க டீமுக்குள்ள they can cheer up the successful points, they can give ideas between the two players, they can make the strategies of playing the ball. These and all allowed, permitted அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then we go to the misconduct and its sanction. What is mean by misconduct? I have already explained the conduct, that is the personal behavior of the players. What is the misconduct? Misconduct means, a definition is there. The misconduct means the incorrect conduct by a team member. That is called the misconduct. The minor misconduct, the rule says, the minor misconduct offenses are not subject to sanctions. So many minor misconducts we can witness in the court as a referee. Sometimes the referee give a ball out decision. Maybe and ball landed near by the line. Due to the disturbance of the sand, the tape may be disturbed. In that situation, what the player think in mind, oh, the line is disturbed. Sometimes after the decision, getting the decision out, they thought, oh no, ball is in, like that, or what referee like that, or
like these actions, contrary actions, the incorrect conduct. That is called that is our incorrect conduct. These are actions are called minor misconduct. In this situation, offences are not subject to sanctions. Here, I want to give an explanation to the sanction. What is meant by sanction? I already explained you. It is a punishment. These minor misconduct offences are not subject to sanctions. Oh, sorry, my dear. Okay. It is the first referee's duty to prevent the teams from approaching the sanctioning level. Very nice phrase sentence is given here. The referee's duty is to prevent the teams from approaching the sanctioning level. Very nice, very nicely said. In the same sentence is explained in the referee's guideline like this: what the referees are not policemen but conductors of the match. Very nicely said. Now again I go to the minor misconduct. What here the first referee, it's a duty to prevent the teams from approaching the sanctioning level. Referee have all the rights to penalize the player in the different situation like rude conduct or offensive conduct or aggression. Before that, just call the players. See, this is the minor misconduct committed by you. First. In this minor contact will be executed in the two stages. And the first one is by issuing a verbal warning through the captain. If anything else happened in the minor level or in the little bit level, gently call the captain. Captain, come here. Now you are doing like this. This is not good. So I am issuing a verbal warning to your team. Or on the team members, like that, you have to warn the player. This is called a verbal warning. The next, if the minor misconduct continues, again by the same player or the same team member, by using a yellow card to a team member, yellow card. Sometimes you show the yellow card to the players. They immediately act incorrect to their conduct. Oh, what referee is showing this? Just quietly, nicely, you explain that by use of this yellow card to the timber. This is the formal warning to you. This is not in itself a sanction, but a symbol. This is the symbol of that the team member, and by extension the team, has reached the sanction level of the match. This should be explained to the particular the team captain in this situation. It is recorded after that, after showing the yellow card. The next duty of the scorer, it is recorded in the score sheet, but has no immediate consequences. The one of the term used here, consequences. We know the meaning of the sanctions. It is the dandana, the punishment. What is the consequences? After sanctioning the player, it is a follow as a result of sanction. Follow is a result of sanction. Due to that sanction, what was happened here, that will explain in the next one. Here, for the yellow card, there is no consequences. It is recorded in the score sheet, but there is no immediate consequences. All right. If the player go for the minor misconduct or like this, the first, if it is the first minor misconduct, we go for the verbal warning in the stage 1. Again, the repeated minor misconduct happened in the same set or say by the same player.
means the stage 2, we show the yellow card. We show the yellow card. Just we call the player towards the near the referee stand. Just show this. This is a formal warning for you, like that. Then in this situation, our referee very clear about the sanctions and the consequences and when we have to use the cards and other things. If the player behave rudely behaved, that means some situations explained in this. If the player it includes the intentionally covering up the ball mark in the sand after referees have blown the whistle to stop the game. That is also in case a player calls a fault during play, thus trying to influence the referees, the player shall be subject to appropriate warning or sanction depending on the circumstances. One more situation is explained in the refereeing guidelines. What is that? If the player commits a minor misconduct, means in the 2 stages we follow that sanctions levels. But in the ball mark protocol situation is happened in that time, the player or the fault is calls a fault during the play. In this time, if the player misbehave or rub the ball mark or disturb the ball mark, anything else happened, definitely as per the rules, as per the guidelines, the referee should take immediate action of rude conduct. That situation, the referee call the player and sanction the player with a penalty, show the red card. And in this situation, what is the consequences happen there? If the player receive a penalty with a red card or penalty with a red card, the service and the point will go to the opponent team, opponent team. That should be must understand by the referees. Then here I already told you, explain, no, the referees are not policemen but conductors of the match. The referees also here react with normal emotional responses. React with the normal, that should be, keep it in mind. நம்மளும் டக்குன்னு என்ன பண்ணிட கூடாது, அவன் அப்படி பண்றானே நம்மளும் டென்ஷன் ஆயிட்டு அங்க போய் அப்படியே தடுமாறிடக்கூடாது. That is very important to the referees. The normal reactions and emotional responses to decisions do not necessarily show disrespect to the official decisions. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த டெசிஷன்ஸுக்கு வந்து it will not contrary or some disrespect அதெல்லாம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. Referees must just these emotional responses in the context of maintaining an appropriate level of demure presentation of the match. Because ஏன் அப்படி இப்போ அவனை அப்படியே சில பிளேயர்ஸையும் நம்மளோட பிளேயர்ஸையும் என்ன பண்ணணும், in this situation we control the players because the audience, the spectators appeal the game. Spectators appeals the game. ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க, just one line is explained. And equity in penalties applied. நம்ம வந்து அந்த players sometimes if we penalize that it should not affect the level of the game. That is very important. Nevertheless, also very important to remember that according to rule 19.2, what 19.2 says, the fair play situation, the players, participants must behave respectfully and courteously. I already explained that. These are all very important to the players. The referee should note. Referees must penalize more actively cases
of misconduct that are clearly not normal acceptable communications between an official and a player. This would include gestures, tone of voice, abuse of equipments, and it will comes in the next rule. Then in right, what are then point 20.2 misconduct leading to sanctions? What are the misconducts leading to the sanctions? What is already told? The incorrect conduct by a team member towards officials, opponents, teammates, or spectators is classified in 3 categories according to the seriousness of the offense. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா மிஸ்காண்டக்ட் லீடிங்ஸ் எந்தெந்த மாதிரியான மிஸ்காண்டக்ட்ஸ் எல்லாம் லீடிங் டு சாங்ஷன், எதுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்கலாம், எந்தெந்த மாதிரி தவறுகளுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனுடைய லெவல் என்ன அப்படிங்கிறத ஹியர் வெரி கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன். Already told misconduct is the incorrect conduct by a team member towards the conduct towards the officials or the opponents or the same teammates or the spectators is classified in 3 categories according to the seriousness. This is, you should underline the word seriousness of the offense. That we will see the 3 categories of the conduct. One is rude conduct, the acting contrary to good manners or moral principles. As a referee, we must know which is the rude conduct or which is the offensive conduct or which one is that aggression. So by using these explanations, we should try to understand this. Rude conduct, acting contrary to good manners. நம்ம ஒரு சாதாரண நடைமுறைக்கு முரணா ஏதாச்சும் நம்ம திடீர்னு என்ன பண்றது, ஆக்ஷன் கான்ட்ரரி குட் மேனர்ஸ். ஒரு if the referee give the decision, a good player can accept that. Sometimes you may see in the ground, no, hey referee, what is this, like that, shouting, or it's like what referee, or like that, showing the hands. These are all the contrary to good manners. Or moral principles. Moral principle means, it means in Tamil it's ஒழுக்க நெறிகள்லாம். இப்ப பிளேயர்ஸ்னா இப்படித்தான் இருக்கணும், in this level he follow the discipline அப்படிலாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம். These are all comes under the rude conduct. Then one more category is offensive conduct. That is called offensive conduct. First one is rude conduct, then one is offensive conduct. Defamatory or insulting words or gestures, including any action expressing contempt. Defamatory means a very good referee is standing and giving the decision, அவரோட நிலையை பாதிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த பிளேயர்ஸ் நடந்துக்க கூடாது டெசிஷன் சொல்லும் போது. That is called defamatory or insulting words. Very well know about that, the insulting words. Hey, என்ன referee பண்ற, like this, what referee you are doing, what decision you are giving, like this. Some using the insulting words. Or gestures. Gestures means some actions, it's unwanted actions. அதாவது என்ன சொல்றது, அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப கிட்டக்க என்ன what referring, what decision you are giving, like this. Some changing movements like this. That is gesture, including any action expressing contempt. அந்த contempt, that is means அவமதிக்கிறது. நம்ம போய் ஒரு ரெஃபரினா இட்ஸ் equal to God. Already Martin sir and others says referees are gods for that match அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா it comes under the offensive conduct. Then aggression. The actual physical attack or
aggressive or threatening behavior. We are well known about this. Sometimes some decision given by the referee, immediately for that the player responding with aggressive manner, that is rush towards the stand or shouting like anything or threatening like anything, that threatening behavior, that is called the aggression. These categories, the referees must know what is the rude conduct, what is the offensive conduct, what is the aggression. Then only we can sanction the player according to the behaviors, according to the categories, so that before the sanction, we must know very well about these misconduct categories. Then we go to the sanction scale. Sanction scale. That means the level of the sanction, the level of the punishment. That is a punishment level. Simply we say it's a punishment level, sanction scale. For what conduct, what type of sanction should be given by the referees. This is also the referee must know about this sanction scale. According to the judgment of the first referee, according to the judgment of the first referee, and depending on the seriousness of the offense. Seriousness. Here some video clipping is on the screen. Just to see that, and I have with my voice. According to the judgment of the first referee and depending on the seriousness of the offense, the sanction to be applied and recorded on the score sheet. If the player misbehave or anything else or misconduct anything else, means we don't go for the direct penalty or expulsion or disqualification. According to that level, already we explained a minor misconduct in the stage 1 level, any number means not considered as sanction. That level, that players will not go to that level. So just verbal warning is enough for the stage 1. In the stage 2 situation, or the same member or any member, we show the yellow card and we prevent the player from that consequences. The repetition of the third misconduct, we go for the penalty. What is the mean by penalty? That is the sanction scale. We show the red card to that player and the point and the service to the opponent. Here the situations are given, the rule is given. Penalty for rude conduct or a single repetition of rude conduct in the same set by the same player on each of the first 2 occasions. முதல்ல நடந்த அந்த 2 situations சொன்னோம் இல்லையா, stage 1, stage 2 நடந்துடுச்சு. After these stages, the team is sanctioned with a point and service to the opponents as a penalty. That means the third rude conduct by a player in the same set is sanctioned by expulsion. அதாவது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நடந்துட்டு the stage 1 completed, stage 2 and reaching the third level of sanction, penalty, the point and the service is given to the opponent. இது வந்து the penalty, that is called a penalty. A third rude contact by a player in the same set is sanctioned by expulsion. Rude conduct sanction may, however, be given to the same player in the subsequent sets. Nothing in the same set. First, directly a player go for the penalty, that the rude conduct. We issue the red card. Then second one, again, the penalty in the sanction is given by the red card, and the point and the service is goes to the opponent. In the same set, again the same player go for the
rude conduct, we sanctioned the player with expulsion. That means we show the red and the yellow card jointly. This is called, this is the system of this is a sanctioning system of the player. Right, next one, the expulsion. The first offensive conduct. These are all the above said misconduct and the rude conduct or come one by one. In this situation, we explained about the expulsion. The first offensive conduct is sanctioned by expulsion. If the player go for the first directly go for the offensive conduct or defamatory or insulting words, whether it is the first time, if it is the first time the mistake committed by the player, directly he is sanctioned, the player is sanctioned by the expulsion. The player who is sanctioned with expulsion must leave the playing area and his or team is declared incomplete. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, டைரக்டா ஆடிட்டு இருக்கான் ஒரு பிளேயர், டைரக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் he commit a mistake through the offensive conduct. That conduct was measured by the referee is offensive conduct. The player is directly sanctioned by the expulsion. Sanctioned by the expulsion. Immediately for the expulsion, the player must leave the playing area. The particular set, and that's if it is happened, the expulsion happened in the first set means we declared the first set as incomplete. We already well known about the default team and incomplete team. If the here the say about the incomplete for the set. For the incomplete set, what will happen in the set score? The score acquired by that team is remaining same. The opponent team get the 21 points and the set is announced as win by the opponent team. That is the incomplete team. Then next one is the third level of the misconduct is aggression. Already explained about this actual physical attack or aggressive or threatening behavior. If the player, if the first physical attack or implied or threatened aggression is sanctioned by disqualification. We follow that the stages one by one. If the disqualification, that aggression is happened directly by the player, if the referee gives a decision, the player not satisfied on the decision or with the tension, she go towards the referee stand or something, the aggressiveness or threatening behavior is happened by the player, immediately the referee should sanction the player with the disqualification. For this disqualification, the referee show the card with separately, keep the card separately, the yellow and red card separately, and call the player and say for this aggression, this behavior, you disqualified from this the match. The player must leave the playing area and his team is declared incomplete for the match. If the player expelled means that particular set should be announced as incomplete. He can eligible to play for the further 2 sets. In the disqualification, if the player disqualified in the player implied the threatening disqualification, if the player is declared as disqualified, that match also declared as incomplete for the match. What is the situation? What is the
happened in this score sheet. The team is incomplete. The match is incomplete due to the disqualification of the player from the A team. The score, the remaining points of the disqualification, the team is remaining in the score sheet. The opponent team awarded 21 points, and the opponent team is declared as a winner of the match. In this situation, some of the lines are given in the referees guidelines. It is important, just I want to share this. It is important the referees understand the misconduct sanction scale and apply the rules correctly. We already see in the rule number 20, because we must know, the referees must know the sanctioning levels and the misconduct sanction scale. In that, here it is explained very clearly. This is especially important in RPS and misconduct or delay penalties may lead to complex applications of the rules and their resultant effect on the score sheet. Everything should be recorded in the score sheet. And the rule 20, the minor misconduct, it is a first freeze duty. Already we discussed. The first freeze duty is to prevent the teams from approaching the sanctioning level, which can be done in 2 stages. I already explained in the first stage, in the referee should warn by the verbal warning, and the next stage show the yellow card and inform to the players you are almost reached the sanctioning level. That in this time they carefully played. The players they keep themselves very careful to avoid the further sanctions. The next, right here, one situation is explained. If for any reason the first referee would have gone directly to the sanction level, that is the player being penalized for rude conduct due to having crossed the net to review the ball mark, then the team would have reached the sanction level for the rest of the match. In a very important situation explained here. If the ball mark protocol situation may arise, the A team is standing here. The A team is called for a ball mark protocol towards the referee. The referee stopped the players and again come down from the chair. In this time, if the A team players crosses under the net or to rub or to make some decisions or some suggestions, in this time, the first referee directly go for the sanctioning level, that is the rude conduct sanctioning level, and show the yellow card to the, red card to the A team players, and give the points to the opponents. The same procedure applies before the start. Here, one of the rule says the misconduct is sanction. The misconduct before and between the sets. Misconduct before and between the sets. This should be very carefully handled situation. Any misconduct occurring before or between the sets is sanctioned according to the sanction scale, and the sanction is applied in the following set. Enna pandrom, if suppose the team enter into the court for playing the match, in the start of the warming up session or before the after the coin toss, if the player misbehave or do any other thing, that should be sanctioned according to the sanction scale, and or the in between the set interval, if anything happened, that also sanctioned according to the sanction scale,
and the sanction is applied in the following set. இடைப்பட்ட நேரத்துல இப்ப மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ அல்லது செட் இன்டர்வெலுக்கு இடையிலையோ இந்த மாதிரி மிஸ்கான்டாக்ட்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரெஃபரிஸ் நோட் பண்ணி அதை வந்து சாங்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா that should be recorded after the start of the following set. இப்ப வார்ம் அப் செஷன்லயே நடக்குது அப்படின்னா it should be recorded before or the first point. If A team have to serve means, if B team have the sanction means get the sanction means they started one love or in between the set, like the same point, the one love or love one, like that they have to stop. This is the right. These are the rules discussed about the participants' conduct. With this, I conclude this topic, participants' conduct. If you have any doubt or anything else regarding these participant conducts, please you send a message through the WhatsApp, or after they completed this session, just you ask, discuss with us. If it is needed, I will answer for that. Otherwise, my tutors are waiting to discuss with you and they answering for your questions. Then one more topic given to me is the referees. Just I extended the time a little more, 10 more minutes. Just we briefly explain these referees, about the referees. Here in the chapter 7, the referees, rule number 21, refereeing corps and procedures. What they are explaining, refereeing corps and procedures. Don't think what is meant by refereeing corps. What is their procedure? Nothing. The refereeing corps means the composition, the match officials. The composition of match officials. Participants, please listen. We pass on to the next chapter. Then I continue. Refereeing corps and their procedures. Composition of the officials. What that means, the refereeing corps for a match is composed of the following officials. That is the group of officials called the refereeing corps. What are the composed of the following officials? The match is composed of the following officials. First one is the first referee. Second one is the second referee, the scorer, and the 4 line judges, or sometimes we may appoint 2 line judges for the matches. Please, Ramakrishna, if it is possible, please you show the diagram 8. I request our technical man to show the diagram number 8. That is the location of, in the diagram 8, nothing. The location of the referees are very nicely pointed out in that diagram. The position, the location of the first referee, where the first referee. Yes, good, very good. This is the diagram. See the R1, that is first referee's position, directly opposite to the first referee, near the post, that the second referee's position. Then scorer. Scorer may seated out of the playing area. The scorer table is placed out of the playing area. The 4 line judges. Sometimes we may posted 2 line judges. If the 2 line judges posted for a match means the 2 line judges take a position on their right side corners of the first referee and the second referee. First referee oda right side corner la or line judge. Then that position is surrounded by our technical officer. That
line judge number 2 is standing near the corner towards the right side of the second referee. Okay, if the 2 line judges are like this, stand like this. If the match, the four line judges are posted, where they have to stand, that also the number like this, one line judge, 2 line judge, 3 line, from where they started, from the towards the right side of the first referee's, the right side corner, that is the line, that straight line. The first line judge should stand towards the right side of the first referee. Then second line judge may posted near the left side of the second referee. That second line judge may watch the end line of towards the second referee's side, left side. Then third one is facing the sideline, the near by the second referee. The third, fourth one is standing towards the facing the end line, on the left side of the first referee. That positions are clearly marked in the diagram. If you have any doubt, just you see that diagram. For FIVB, World and Official Competition, what a World and Official Competition, an assistant scorer is compulsory. Only in the FIVB, here, whenever we organize at the national level or state level matches, even the state level matches, we posted the above mentioned referees. Assistant scorer also posted for those matches. Then procedures of the referees. Here only the first and second, how to react what are the procedures of the first and second referees are mentioned here. Only the first and the second referee may blow a whistle during a match.